You didn't put any cold water in, huh? Amazing. It's not very hot. It's almost I can put my feet in now. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome. Добро пожаловать. Thank you for coming on time. Спасибо, что подценились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavava Girivarakare Gopi Jana Bhavava Girivarakare Yasodhanana Pachajana Ranjana Yasodhanana Pachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavava Girivarakare Gopi Jana Bhavava Girivarakare Yasodhanana Pachajana Ranjana Yasodhanana Pachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajakataya Sota Satashi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasvi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mam Vishnavale Krishna Vastaya Budale Shimati Pati Vedanta Swami Vinamani. Namaste Saraswati Devi Gauranga Vacharani Devi Saraswati Pati Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны деревьям желаний, могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. I don't know, who is it? Алло? No, just Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 5, называется «Беседа Видуры с Майтреей». Text number 16. Текст номер 16. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha Саха, Vishva Вишва, Janma Джанма, Stiti Стити, Sanyama Самьяма, Arte. Арте. Just a second. Krita Крита, Avataraha Аватараха, Pagrihita Пагрихита, Shaktihi Шактихи, Chakara Чакара, Karmani Кармани, Ati Ати, Purushani Пурушани, Yani Яни, Ishvaraha Ишвараха, Kirtaya Киртая, Tani Ани, Mahyam Махьям, Savishvajanmastiti Sanyamarte
Savishvajanma Siti Samyamarte Kritavatarapagrihita Shaktihi Kritavatara Pagrihita Shakti Chakara Kamanyati Purushani Chakara Karmanyati Purushani Yanishvara Kirtayatani Mahyam Yanishvara Kirtanyata Nimahyam Savishvajanmastiti Sanyamarte Savishvajanma Siti Samyamarte Kritavatarapagrihita Shaktihi Kritavatara Pagrihita Shakti Chakara Kamanyati Purushani Chakara Karmanyati Purushani Yanishvara Kirtayatani Mahyam Yanishvara Kirtayata Nimahyam Savishvajanmastiti Sanyamarte Savishvajanma Siti Samyamarte Kritavatarapagrihita Shaktihi Kritavatara Pagrihita Shakti Chakara Kamanyati Purushani Chakara Karmanyati Purushani Yanishvara Kirtaya Yatani Mahyam Yanishvara Kirtayata Nimahyam Savishvajanma Siti Samyamarte Savishvajanmastiti Sanyamarte Kritavatara Pagrihita Shakti Kritavatarapagrihita Shaktihi Chakara Karmanyati Purushani Chakara Kamanyati Purushani Yanishvara Kirtayata Nimahyam Yanishvara Kirtayatani Mahyam Saha, Saha, the personality of Godhead. the personality of Godhead. Личность Бога. Vishva, Vishva, universe. universe. Вселенная. Janma, Janma, creation. creation. Творение. Sthiti, Стити, maintenance. maintenance. Поддержание. Sanyama arte, Samyamarte, with a view to perfect control. with a view of perfect control. Для совершенного управления. Rita, Рита, accepted. accepted. Принял. Avataraha, Аватараха, incarnation. incarnation. Воплощение. Bhagavata, Прагрихита, accomplished with. accomplished with. Наделенные. Shaktihi, Шактихи, potency. potency. Энергии. Chakara, Чакара, performed. performed. Совершил. Karmani, Кармани, transcendental activities. transcendental activities. Трансцендентные деяния. Adipurusani, Адипурушани, superhuman. superhuman. Сверхчеловеческие. Yani, Яни, all those. all those. Все те. Ishvaraha, Ишвараха, the Lord. the Lord. Господь. Guess what? Kirtaya, Киртая, please chant. please chant. Пожалуйста, воспой. Tani, Они, all those. all those. Все те. Mahyam, Ахям, unto me. unto me. Мне. And yeah. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Kindly chant all those superhuman transcendental activities of the Supreme Controller, the Personality of Godhead, who accepted incarnations fully equipped with all potency for the full manifestation and maintenance of the cosmic creation. Воспой же, пожалуйста, сверхчеловеческие трансцендентные деяния Верховного Повелителя, личности Бога, чьи воплощения наделены могуществом, вполне достаточным для того, чтобы создавать и поддерживать космическое творение. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Vidura was undoubtedly very eager to hear about Lord Krishna in particular,
but he was overwhelmed because Lord Krishna had just passed away from the visible world. Видура, несомненно, горел желанием услышать повествование о Господе Кришне, но он был подавлен горем, которое его повергло, известие об уходе Господа. He therefore wanted to hear about him in his Purusha incarnations, which he manifests with full potencies for the creation and maintenance of the cosmic world. Поэтому он хотел услышать о деяниях Пуруша-аватара Господа, которые наделены всеми энергиями, необходимыми для того, чтобы творить и поддерживать мироздание. The activities of the Purusha incarnations are but an extension of the activities of the Lord. Деяния Пуруша-аватара, по сути дела, являются продолжением деяний Господа. This hint was given by Vidura to Maitreya because Maitreya could not decide which part of the activities of Lord Krishna should be chanted. Видура подсказал Майтрею, с чего ему следует начать свой рассказ, поскольку тот пребывал в нерешительности, не зная, о каких деяниях Господа Кришны он должен рассказывать Видуре. That's the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or realizations? Вопросы реализации есть? We'll read one more verse, Еще один стих прочитаем, text 17. 17. Shri Shaka Vacha Saevan Bhagavan Pishtat Kshatra Kaushar Davo Munihi Punsan Nishraya Sartena Tamaha Bahumanayan. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Shukadev Goswami said, the great sage Maitreya Muni, after honoring Vidura very greatly, began to speak at Vidura's request for the greatest welfare of all people. Шукадев Госвами сказал, выразив Видуре глубокое почтение, великий мудрец Майтрея Муни, заботившийся о благе всех людей, начал свой рассказ. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The great sage Maitreya Muni is described here as Bhagavan because he surpassed all ordinary human beings in learning and experience. Thus, his selection of the greatest welfare service of for the world is considered authoritative. Великий мудрец Майтрея Муни назван здесь Бхагаваном, так как по своим знаниям и жизненному опыту он намного превосходил всех остальных людей. Поэтому его мнение о том, что является величайшим благом для человечества, следует считать авторитетным. The all-inclusive welfare service for the entire human society is devotional service to the Lord, and as requested by Vidura, the sage described the same very appropriately. Абсолютное благо всем людям может принести только преданное служение Господу. И в ответ на эту просьбу Видуры мудрец во всех подробностях описал его. Any questions or realizations? Вопросы реализации есть? Okay, we'll go to text 18. Тогда к 18 перейдем к тексту. Maitreya vacha sadhu prishtan tvaya sadho lokan sadvanu grihnata kirtin vitan vata loke atmano dokshajatmanaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Sri Maitreya said, O Vidura, all glory unto you. You have inquired from me about the greatest of all goodness, and thus you have shown your mercy both to the world and to me, because your mind is always absorbed in thoughts of the transcendence. Шри Майтрея сказал, хвала тебе, о Видура, яви свою милость всему миру и мне, ты спросил меня о высшем благе, ибо ум твой всегда поглощен мыслями о трансцендентном. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Maitreya Muni, who was experienced in the science of transcendence, could understand that Vidura's mind was fully absorbed in the transcendence. Майтрея Муни, постигший науку трансцендентного, видел, что ум Видуры полностью поглощен мыслями о трансцендентном.
Adhokshaja means that which transcends the limits of sense perception or sensuous experience. Адходжа, слово адходжа значит, цитата, то, что не воспринимается чувствами или выходит за пределы чувственного опыта. Конец цитаты. The Lord is transcendental to our sense experience, but he reveals himself to the sincere devotee. Господь трансцендентен к нашему чувственному опыту, но Он открывает себя своему искреннему преданному. Because Vidura was always absorbed in thought of the Lord, Maitreya could estimate Vidura's transcendental value. Так как Видура был всегда поглощен мыслями о Господе, Майтрея высоко оценил его трансцендентные качества. He appreciated the valuable inquiries of Vidura and thus thanked him with great honor. Майтрее понравились полные глубокого смысла вопросы Видуры, и он поблагодарил его, выразив ему свое почтение. And that's the end of that purport. И на этом заканчивается этот комментарий. Any questions or realizations? Вопросы или реализации есть? Okay, we'll stop here. Тогда на этом остановимся. Spasiba Poshaya Srila Prabhupada ki jai. Махаджи с вами ки джай. Oops, here, wait, got a question. О, у нас Dr. вопрос. Valery. Вопрос от Валерия, по-моему. What is a spiritual experience? What the spiritual experience is described. Spiritual experience. I don't understand. Spiritual experience. What about spiritual experience? What it is? What is a spiritual experience? Yeah. That's what he's asking. Which doesn't based on senses. For what this kind of experience is based on what such kind of experience based. The thing is, you make it really confusing. I can't understand. Can you just make a clear question? You're going back and forth. It was spoken about spiritual experience, which doesn't based on essential which doesn't perceive in the beyond the senses, like a spiritual experience which is beyond the sense perception. Yeah. And Okay. On what such kind of experience is based, if on not the senses, but on what It's based on the mercy of Guru and Krishna. Этот опыт основывается на милости Гуру и Кришны. And you are experiencing it every day. I have to read it in Russian. Что это за духовный опыт, который не основывается на чувствах? На что тогда этот опыт основывается? Основывается на милости Гуру и Кришны, и вы можете ощутить каждый день этот опыт. You may say, well, yeah, but I'm using my ears to hear, I'm using my tongue to chant. Ну, вы можете сказать, ну да, я использую мои уши, чтобы слушать, язык, чтобы говорить, воспевать. But these are just conduits. You know what a conduit is? It just means something that conducts the, it's like a... Linked. Sort of. It's just, how do you say? Yeah. Yeah, the senses are just conduits. Ну, то есть чувства, они просто как такие посредники. But other people may also, here he's got the
word. Передатчики. Передатчики. Other people also have the same senses and they may hear the same things. Но другие люди, у них тоже такие же чувства, они могут слушать те же самые вещи. But their perceptions, their senses are perceiving, but they're not having a spiritual experience. То есть их чувства они воспринимают, но они не получают от этого опыта. Because the spiritual experience is a function of the heart. Потому что духовный опыт – это функция сердца. And the seed of the creeper of devotional service has been planted in the heart by Guru and Krishna. И вот это семя преданного служения, оно сеется в сердце человека по милости Гуру и Кришны. That's what the experience is based on. И вот на этом основывается опыт. Not the senses. Не на чувства. But the seed of devotional service is always in our heart, no? No. No? No. Ну, я спросил, но семя преданного служения всегда в сердце находится человека? Может быть, нет. According to Chaitanya Charitamrita, E Rupe Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasade Poi Bhakti Lata Beach. It's planted in the heart by Guru and Krishna. Да. By the mercy of Guru and Krishna. То есть, согласно читанию Чаритамриты, этому стиху, семя преданного служения, оно сеется в сердце, то есть оно дается по милости Гуру и Кришны. Yeah, you can perceive the transcendence, so you can have the spiritual experience only with senses that are purified. Вы можете почувствовать духовный опыт только когда чувства очищены. After class, you can check Bhagavad Gita, chapter 7, text 28. После лекции вы можете посмотреть Бхагавад-гита, стих 7:28. Okay, now he has another question. Does it mean that this experience based on inner realization, inner emotions? Here, Lapati was translating. This experience is based on the inner experience. Yeah, it is an inner experience. Ну да, это внутренний опыт, да. Это он и есть внутренний опыт. The senses, the material senses are external. Материальные чувства – это нечто внешнее. The spiritual experience is internal. Но духовный опыт – это внутреннее. Okay, we'll stop here. Тогда здесь остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Махарадж с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki Джай. Vishnu Vishnu